office abefundisi abadiko nomama notata ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. God is good and all the time. Masifumana izwi lethu libhaliwe in the book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Wathi ka Isaiah isahluko sesithoba umqolo wesithandathu yethu umqolo wesixhenxe. Amazwi afundeka ngolhlobo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called. Now you must notice the Bible says, and his name, not his names. Amen, bazalwane. Now it gives 5 descriptions of who Jesus is. Amen, bazalwane. Number 1, the Bible says he is called a wonderful. Number 2, a counselor. Number 3, the mighty God. Number 4, the everlasting Father. Number 5, the Prince of Peace. Verse 7, and of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish with it judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts, will perform this. Inkosi mayisikele ufunda kwezulayo ngoku nangona phakade. Amen. Miriam, known as Mary, when she conceived, her cousin Elizabeth had already conceived 6 months ago. Now, if we notice that it was the end of the period called Abijah. Now, the Abijah was in the last 2 weeks of the end of June according to the Hebrew calendar. Amen, bazalwane. Therefore, lotata uyakhululwa kwiduty zakhe. Ubevama ukuhlala endlini kaYehova. Aserve period yakhe kuthi xa iphela. Amen, bazalwane. By the end of Abijah, then lotata wakhululwa okokuba abuyele ekhaya. Now, it was the end of June, beginning of July. In other words, Umamu Elizabeth conceived in the beginning weeks of July. Amen, bazalwane. Now, when you calculate July, from July, August, September, October, November, December, go January. Amen, bazalwane. Go January, lo mamu ne 6 months. February, March, April. Amen, bazalwane. So April, John the Baptist uyathini uyazalwa. Now kasisuka ku John sizawubala ke ngoku another 3 months. April, May, June, July. Amen, bazalwane. Yeah. Cela siqala lapha sizawushumayela. So we can estimate around July. Mary usenzima uYesu akakwazi ke ngokuzala nge25 kaDisemba. Cela doch namhlanje unimoshela iChristmas yenu. Namhlanje sizo celebrate uYesu ozelweyo, hayi uYesu ozalwayo namhlanje. Amen, bazalwane. So the fact that kuthiwa kwafika isithunywa kwizazi ezisaselusa, uba uzawuhamba uye eJerusalem namhlanje uzafika kubanda kugcwele iqabaka. Abelusi baseJerusalem nge25 kaDisemba izimvu zisondezwe emakhaya. Now izindlu zabo zivama ukuba nezindlu ngaphansi, izimvu zihlele emakhaya. Kodwa kuthiwa ngale mini yokuzalwa kaYesu kwafika isithunywa izazi zisezindle. Kucacile ibinge yo25 kaDisemba. Kwaye kucacile ibinge ngoDisemba. Ngicela ukumoshela iChristmas yakho. Namhlanje si celebrate uYesu ozelweyo kodwa not uYesu ozalwayo namhlanje. Ngicela simi kulo ndawo.
Yesu akazalanga nge-25 kaDisemba. Cela sivumelane bangcwele. That is why singama hope asicelebrate iChristmas size enkonzweni thina namhlanje. Kodwa now that indlebe zabantu zibala ukuva ukuzalwa kaYesu, uthi umprofeti uIsaya ngoko ke sizalelwe unyana. He's a wonderful. He's a counselor. He's the mighty God. He's a prince of peace. Namhlanje sawuthetha kuloo ndaba inkosi mayisikelele ukuncokola kwezilwayo ngokunakona phakade. Amen. Turn to your neighbor, say neighbor. Wazalwa uKristu. Singashumayela ngoku. God is good. And all the time. I'm going to be preaching today using as a subject from inside to outside. Aye, amen, basalwan. Turn to your neighbor, say it from inside to outside. For 430 years, Amasirayeli ahlala eJipeta. Ahlala Egypt without knowing what is happening eJerusalem, kodwa beselubhacweni. Bandifuna ujonga indlela abangena ngayo. Into zikaThixo zisisimanga. Iwaka leminyaka lifana nosuku kubawo. Now kuthathwa uJoseph ukhutshwa emadini. Wanikezelwa kuma-Ishmayeli. Ama-Ishmayeli amngenisa eyiphutha. Cela ubambe le ndawo. Kungena umuntu oyedwa 430 years ago. Ungena disguised as a slave. Mhlawumbi in this season they might look at you, they might give you a simple description about yourself that you are a slave. Ulikoboka lento ekubambileyo kodwa kunamsebenzi kukhona phungeniswa khona. Now uJoseph ungena ebotshelelwe ebizwa okokuba he is a slave, and then he was sold in Egypt. Now ngicela ke ngiphinde sibambe nansenye ipoint sawugoduka. Ngicela nje ukunika nje amagqaba ntshintshi uthi xa uqala u2019 uqala usazo kokuba kukhona izinto ezenzeke emntwini abantu bengazi. Umuntu ohlala emasangweni ibiba ngumuntu okuchubekileyo, a wise and a prominent man of God. Bekuhlalwa apha ngaphakathi kukhangelwe indoda echubekileyo. Kuze kucelwe le ndoda ichubekileyo okuba yona nosapho lwayo mabokuhlala ngasemasangweni. Ze kuthi ke ngoku izibhadubhadu nabantu abahlaba besenyuka abafuna ukuphambukela kwesi sixeko baqale kule ndoda. Uzawubabiza abangenise endlini yakhe ngoba indlu yakhe ingasemasangweni. Hayi, amen bazalwane. Bathi bengenile abanika amanzi aqala ukuba nodliwa nondlebe nawo kuze kube khona ingcombolo athi njengokubethetha abone ukuba this is a danger to the nation, or this is a humble man of God who is seeking advice olambileyo nobhathulayo nokhangela indawo yokufaka inhloko ngoba loba ubekwe kule ndawo nguba otheni okuchubekileyo. Hayi, amen bazalwane. Now Jerusalem in a 12 gates. God is good. Ncwadi yesitshilelo ithi ekhaya ezulwini uYohane waboniswa 12 gates. Hayi, amen bazalwane. Now eJerusalem bekukho amasango ali12. Now ithi iBhayibhile ke ngoku ngicela sihambe ke ngoku sifunde Pastor OJ pha kuEzekiel chapter 44 verse 1 and 3. Khona pho siyakhona. Khawuphinde ujonge umakhelwane uthi Merry Christmas. Khona abantu ababalulekileyo namhlanje abakhona endlini. Sinaye umzalwane uMelese nomzalwane uMhletywa. Ndiyanibulisa madoda sekhaya ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Butabacha brand new. Ezekiel 44 verse 1 to 3. Butabacha brand new. Athobokele yathi ya kanike nibona into zakhe suke zabantsha. Ezekiel chapter 44 verse 1 to 3. Verse 1. Yes ma'am. Ngendlela yesango lengcwele elingaphandle. KuEzekile lo ubuyiswa nguThixo ngesango elingaphandle. Elibheke empumalanga. Elisango lijonge to the east. Laye livaliwe. Laye elisango livaliwe.
uYehova wathi kum alikuvula. Ibamba apho ke mfundisi wami. Kuthathwa umuntu ongaphakathi eJerusalem. IJerusalem enamasango alishumi elinambini, 12 gates. Now ku gate number 12, which is known as the East Gate or the Eastern Gate of Jerusalem, olusango luvaliwe. Kodwa uThixo wamthatha uEzekile wamphumelisa kwisango elivaliweyo, wambeka ngaphaya kwamasango. Abantu bakaThixo bangaphakathi kwamasango, kwayisango livaliwe. Kodwa a man of God, a prophet of God, was taken out of Jerusalem into the outer city of Jerusalem. Wabonisa ucango oluvaliweyo, waze wathi uThixo kuye lizawuhlala luvaliwe olucango. Ngicela ukushumayela kubantu namhlanje ungazazi noba ungaphaya kwecango okanye ungaphakathi kecango, kodwa xa livaliwe uThixo ethe icango livaliwe, noba ungalikhaba noba ungalophula alikwazi ukwenzeka nto ngoba uThixo ulivalile olusango. Sambe mfundisi wami. Alikuvulwa, akuyi kungena mntu ngolusango luvaliweyo. Ngokuba uYehova uThixo kaSirayeli ungene ngalo. Ungene ngalo. Liya kuhlala livaliwe ke. Cela uyibamba apho ke mfundisi, inkosi mayisekele ufunda kwezila ngoku nangona phakathi. Amen. Olusango uYehova uThixo kaSirayeli ungene ngalo. Ngicela sihambe ke ngokusibuyele eJiphuta. Kungene uJoseph as a slave. Wathi ufika phakathi kwafika usuku apho bawo wathi enough is enough. Ithi iBhayibhile wacela kokuba makuqatywe emigubasini igazi lemvana. Ngoba ubusuku uThixo uzawufika. Now uThixo wangena ngesango lasempumalanga. Engena eyiphutha abantu belele. Ithi iBhayibhile wandanda umoya kaThixo ekhangela imigubasi ekatywe igazi lemvana, ngoba uThixo decide ukuza ngokwakhe wangena ngecango lasempuma. Hayi amen bangcwele. Uthi xa efika ngaphakathi ngokugqitha nje kwakhe ugqitha ebona igazi lemvana. Ngenxa yegazi lemvana kwasinda abantu abangaphakathi endlini, iminyango ivaliwe. Abantu at this time balele, abantu at this time abazokwenzekayo ngaphandle. Ithi iBhayibhile koko wadlula ubawo, basinda abantu ngenxa yegazi. Kodwa isimanga kwisixeko sase-Egypt, abantu that were not in the midst of the covenant, the blood covenant, never ayizange bavumele bachatshazelwe yinxeba kaThixo. He is a prince of peace. He is El Gibor, mighty in battle. He is Jehovah, is his Gibor. Ubonakala xa ukhona impi wadlula basinda abantu. Kodwa isimanga kwachabalala abantu at the same time. UnguThixo onhlandlombini. Lo game hambe xolela ngapha bayabulawa abazizitha zikaThixo. The firstborns of the Egyptians died that evening, but the firstborns of the Israelites were saved. Ngoba uThixo uhamba enhlandlombini. Now the painful thing tonight, you are on the left hand side of God or you are on the right hand side of God. Ngoba ingalo yakhe yasekunene iyasindisa, ze abahambelanga kwingalo yasekhohlo bajongene nomlilo. Into ebuhlungu kuthiwa siyazikhethela. Because lo gama uThixo ehamba bayafa abanye ngapha, abanye bayaphiliswa ngapha. Uthi kuEzekiel ke ngoku uvaliwe lo mnyango. Kwaye lo mnyango awuyakuvulwa umuntu lo mnyango. That is why nakule nkonzo yakubona ba on the eastern side asinawo nomnyango sine festire. Hayi waphela amen endlini. Uyahamba uncame apha. Akho festire akho mnyango.
This is the eastern side of Hope Ministries. Uyangena uyagqobhoza kuvaliwe. Uyangena abonakala ame kwisibingelo sakhe athethe nabantu bakhe ngoba sifuna into eziphazamisana nemeko kaThixo. Hayi amen. Exodus chapter 12. Masambe my pastor. Exodus chapter 12. Now you will notice in the book of Exodus 14 kuthiwa bawela ulwandle lubomvu. Kodwa ngicela ubone ukuba i-liberation of the Israelites Egypt ayenzekanga ku chapter 14. Ngicela uhambe uye ku chapter 12. Chapter 12 21 and 51 kukhona izinto ezithethwayo kodwa ku chapter 14 ithi uMoses he part ways amanzi. Banqumla abantu bakaThixo, and abantu bakaThixo they call that a liberation. Chapter 12 masambe my pastor. Verse 1. Wathetha uYehova kuMoses naku-Aaron ezweni laseYiphutha wathi. Ivake uThixo uyakwazi uthetha nawe useyiphutha. Ndiyazi iyiphutha yakho namhlanje. KunguDisemba kuziziyunguma mhlawumbe le ndawo noba kuyo iyiphutha yakho. Kodwa uThixo uyakwazi ukuthetha nomuntu eseyiphutha. Now uThixo uthetha kuMoses noAaron beseyiphutha. Ngicela usijonge uzikhangele iyiphutha yakho kule mihla sikuyo. We are in the 21st century. Maybe you can't even afford to go to Egypt. Kodwa uThixo angathetha nawe kule ndawo ubutha kuyo. Kwaba bantu uhlala nabo. Kule ndimbano uzidibanisana uThixo athethe nomuntu. Ithi iBhayibhile wathetha uThixo nabani? No Moses no Aaron. Apha ebomini bakho nayo Aaron wakho. Funeka wazi sometimes uThixo uthetha nawe kanti ukhona uAaron wakho uThixo athetha naye ngoba lo msebenzi uyadina ngamanye amaxesha. Lo msebenzi ufuna impathiswano ngamanye amaxesha. Therefore xa ekubiza funeka umane ubheka wazi ukuba ukhona uAaron wakho emva kwakho. Verse 21. Yes ma'am. Wawabiza uMoses onke amadoda amakhulu akwaSirayeli wathi kuwo. Alright, ku verse 1 kubizwa uMoses kunye noAaron. Ku verse 21 uMoses ke ngoku into ebeyibizelwe. Ngicela ngenxa yokuba iyiChristmas siyabaleka. Sawudibana kwiBible study siyicazulule. Ubuyile ke ngoku uMoses ubiza amadoda. Uwabizela kuye ngoba unento echisayo evela kubawo. Now ndifuna ujonge ukuba uMoses number 1 ube evaleleke ngaphandle. Wokungena ezindle kwanina lume. Walusa izimvu ezingakwazi ukuthetha. Now uyipasile itest because after 40 consecutive years uMoses esolusa ngaphandle uThixo wambuyisela ngaphakathi. That is why today class Shumaila City we are going from inside to outside. Now uMoses ubizwa ngaphandle okokuba makangene ngaphakathi azabiza abantu bakaThixo athi ixesha lifikile. Hayi amen bazalwane. Now namhlanje chapter 12 kukhululwa abantu bakaThixo, i prototype of Christ but is known as Moses today. Masambe mfundisi wami. Wathi kuwo, hambani niye nizithabathele ikhwane ngokwemizalwane yenu. Awunkosi yami. Nithabathe isipha seyisopo. Nisithi nkqu egazini elisendlini. Isipha mose andisisihlahla salesepha kwenziwa iyisoap ngaso. Esasihlahla ke ngoku uyasithatha usithinqu. Yiva ke ngoku iyisoap isepha evasa ezibomvu kwengqombela zibe mhlophe qwa okwelifu. Now kuthi wathatha isihlahla seyisoap usithinqu egazini. Now mosi ngamaxesha amanitsi vama ukuhlamba imark ezibomvu kuyihembe ezimhlophe ezizinxibileyo. Kodwa ngoku kuthi wathatha ngcolisa lento uyibone ngathi mhlophe ngegazi. Hayi amen basalane lemvana. Kodwa uthi nkqu neyisopi uthi xa ebethelele emnqamlezweni bathabatha isponji esimfankangwe kuyisopi ngoba kukhona izinto uThixo there are stains that are invisible in our naked eyes. Kodwa uThixo uyazibona ngoba ubona ngezisomomoya. Kukhona izinto ezifuna ukuhlanjwa empilweni yakho ngoba iyiphutha ayikaphumi kuwe. Hleze kanti uhamba phakathi kwabantu abakhululekileyo kanti iyiphutha ihamba nawe. uThixo ubona kufanele okokuba kuthiwe nkqu egazini ngeyisopi ngoba siza kuhlamba izinto ezingabonakaliyo. Yes my pastor.
umqadi nomgubasi ayilocango ke ndivela lapha imikhungweni abashumayela ukuthi kwaqatywa igazi eminyango hayi uyeke umnyango ngoba umnyango uvalekile umnyango uvama ukuvuleka uphinde uvaleke kodwa umqadi uhlala uma umile Tazike noma isixhosa siyatolikwa bazofuna nicazulula umqadi nomgubasi imigubasi nasi nangu umqadi xa uwele ngumqadi enhloko uvama ukuphuma iduma ngoba imigubasi ayomelelanga umqadi ungewa kodwa scrop namhlanje uthi ke ngoma kuqatywe emigubasini nasemqadini esimnandi isixhosa ukwenzela ukuba xa luvulekile ucango the mark of the blood can still be visible xa umnyango uzama ukuvala lomqadi lomgubasi welicala kodwa igazi liyabonakala kwelicala ngoba uThixo uzawudlula masambe emfundisi wami 51 funda nabafundisi aba flexible ngayo kanye lo mini uYehova wabakhupha onyana bakaSirayeli cela ubamba apho ke mama chapter 1 uThixo ubiza uMoses wamnika instructions verse 21 siyazibona ezi instructions ebezinikwa ngubawo now ku 51 ubawo uyathini uyabakhupha that is Exodus chapter 12 now Exodus chapter 14 uMoses yena ubanqumlisa untoni ulwandle olubomvu kodwa sebekhululwe ngubawo in other words udlulo lukabawo ludlula lunenceba that is why ke ngoku athi umprofeti uIsaiah he is a prince of peace ngoba uxolo solukhona kubantu bakaThixo uxolo lwenkosi malibenani ngoba uxolo the prince of peace has already arrived akhonto ayenzileyo ngaphakathi ngoba unguThixo ovama ukujika abantu bengaboni now Ezekiel chapter 44 verse 1 to 3 uthiwa wakhutshelwa ngaphandle waze wavalwa umnyango in the Old Testament uvale umnyango. As I was doing my research according to the archaeological report, the latest archaeological report, they could not find the eastern gate. Hayi amen bazalwane. Bahumbe ngaphandle kwe old Jerusalem of the 21st century. Bazifumana zonke traces kodwa abawufumani umnyango of the eastern gate. The only door abayifumanayo ngumnyango omganyana. Gumnyango omganyana. They are estimating that according to the instructions that were given to King Solomon, bekumeleze kokuba umnyango ukulendawo kodwa bawufumani bahumba mganyana bafumana umnyango. Now lo mnyango awufani nalo mnyango ngicela uzunjonge ndimephi now xa kukho umnyango kule ndawo kukhona umnyango this should be a foyer. Hayi amen bazalwane. Therefore ukumkani uHerode wokha usango after evile kokuba kuthiwa akho mntu uyawungena kule ndawo. What disobedient wokha umnyango kule ndawo ngoba isizathu sokuvalwa kwalomnyango ngubawo kwincwadi kaEzekiel 44 yokuba akho mntu uvumelekileyo ukungena ngaphandle kweKing of Kings. Now uHerode wokha umnyango esithi kuzawungena ikumkani wenza umnyango wegolide kanti uYohane ubonisa umnyango that is made out of pearl. The pearl gates of heaven, not the golden gates of the earth. Therefore, Herod, he missed the point. When's a golden gate yet? Tina singabantu abamele ukungena kwanyanzeleka ekubeni ba uKristu ezelwe eStalin samahashe afika ubawo athi ngicela uthabatho lisana ubheke eJephutha. Because kukhona into enifuna uThixo athi ufuna ukuyithi qhwi ngoba now that kokhiwe the gates kufuneka ke ngokuzalisekise isiprofeto sokuba unyana uzelwe wena Maria nawe Yosefu phakama uthabatha usana usongele eziqhiyeni uthabatha uhambo beza from the eastern side. Xa bafika eYiphutha bafika kukhona isango legolide.
He is an infant. He is fragile. He is powerless according to a humankind. God, this is a mighty man of valor. He is El Gibor. He is Jehovah Iziz Gibor. He is coming in. He is fighting a battle. God, yet he is fully God. He walked through the gate. What's saying? That's why in Namhlanje City, you are coming inside to outside. Akhophe besiya khona bengena nje kuzalisekiswa izibhalo apha khona uyajika asinidi kuyapho kungangenwa khona. We came in with the purpose of coming out. Wangena uYesu ungena ngamasango ekuthiwa kungenwa ngayo. Uthi umhlabelelo wasekhaya sangena apho kuthiwa kungenwa khona, sabe sesiyaphuma apho kuthiwa kuphunywa khona. Kelakana senze modeling. Kelakana senze modeling momgedesi. Dikunye nomzalwane uLitha. Sasithanda ufundiswa nomzalwane uLitha iPivot 10. iPivot 10 uyaphambili kodwa okujongileyo ingathi uyangabuya ugqibela nawe uhamba naye kanti selejikile. iPivot 10 yakawisa utata uMpayiza Jeff Masemula wawagulukunqu ngoba wabhidanisa imilenze. Now xa ubekile ngapha lona awunawujika ngapha uzawa. Hayi amen baza wawubeka utata uMpayiza wajika kwelicala. Ngicela ube careful ba ubekile ufuna ukujike kwelicala ungajiki ngapha kuzaba ku criss cross. So there was a pivotal 10 inside the foyer. Xa imani uqalela nihlale phansi, izitha zakho ziyabiya. Ziyakwazi ukuba akungenwa. Kodwa zenza into engathi ngumnyango kuba zisazi uba akungenwa. Ndicela usungoyiki ngamanye amaxesha noma kuthiwa kungenwa wena uyangena ngoba inhloso yakho uhamba njengoKristu, unyathela njengoKristu. Apho kuthiwa kungenwa khona uyangena ngoba wena you are about to turn, you are about to shift, you are about to take other things ezibalwe emoyeni. He stepped in to go out. Your enemies kuzawugayiselwa ngoba bekubona buyeza. Ndicela usungoyiki ngamanye amaxesha uzawungena uhamba ngecala kodwa uyaya. Bayakwazi ngoba ungenile akuyiyo alibuyayo. Cela usijonge namhlanje uphi bekuthiwa uzowuvala lo nyaka, bekuthiwa ungakwazi ukufumana iChristmas service kodwa ungenile wase uyaphuma ngoba wena uvamanga ungena uhlale awuya material yokubanjiselwa in the foyer when you belong inside the altar ngoba wena izinto zakho zingaphakathi esibingelelweni awupheleli in the foyer. You need to come in to come out. Wangena uYesu enoMaria unina esongelwe eziqhiyeni, wathi akungena emasangweni walila. Kwanyenzeleka uMaria athi khebevu anyise usana. Uthi abekuncanciseni kwakhe umntana wahlala phansi. Wathi because phambi kokuba eze thi iBhayibhile zaqubutha kuye zanikela igolide nemore nenhlaka emhlophe. In other words, ungena uYesu say multi-millionaire because at that time if you unesigaqa segolide nemene frankincense, it means when you can anoint yourself anywhere anytime. Unevumbe limnandi ohamba nalo uthabe uhlele khona kuze namabhabhathane kube kuhle kube mbejembeje. uMaria uhleli emasangweni. Cela sambe mama sibuyele Ezekiel 44 nizawuhlala phansi. Wahlala uMary no Yesu olusana. Ithi iBhayibhile sizalelwe unyana umthetheleli. Yes my pastor. Ezekiel 44 verse 1. Yes ma'am. Wathi kuyisa ngendlela yesango lengcwele elingaphandle. So in other words, elisango uKristu phambi kwalo lisango lengcwele. It is symbolic for Christ to be before the eastern gate. Now it was known as the eastern gate.
It is also known in the Bible as a gate of mercy. Now about the eastern gate. Now we are talking about the gate of mercy. He walked by. Now this is no longer an eastern gate. We don't bow down to the eastern God. Therefore we bow down to the King of Kings, the mighty warrior, the everlasting God. He is known as Jehovah Tsidkenu. He is known as Jehovah Jireh. He is known as Jehovah Nisi. Therefore he came before the gates. The Prince of Peace, because he contained peace in his DNA, as he is sitting by the gate, it simply means kukhona ukolo ngasemasangweni wavuya bakuthi kum masiye endlini kaYehova inyawo zethu zifike zema emasangweni akho Jerusalema. Uthixo uvama ukuma ngasemasangweni by the pearly gate, by the gate of mercy, uma khona elindi lababizwa ngegama lakhe. Uthini mfundisi? If someone is turning from his or her wicked ways, it means you are doing exactly what God is expected of you to come in when they turn around. Hey man, akubona umuntu kulo December ingathi uhamba nabo kanti you are turning around. Akubona abantu kulo December abayazi ngoba kuqala uyokutha kusasa namhlanje uzoqala emasangweni just to come in and turn around. Ngoba wena uyamaterial yokungena ezindaweni zabantu, ezimbuthweni zabagxeki, ngoba wena ubizela ukungena to come out. Why is it so important? Okokuba phambi uyiqale le festive season wena uzoqala enkonzweni, ngoba ungena enkonzweni ungazange mntwini bayeke bakujonge, bayeke athi umhlabeleli, bayeke bathethe, bayeke bajabule, ngoba wena khona phuya khona ukungena kwakho ngalamnyango awuzange mntwini kodwa uzohlangana nenkosi emasangweni. Bembonile umntana iBhayibheli zawa phansi zaqubutha kuyo. Cela namhlanje ungaphumi ungaqubuthanga ku-Prince of Peace. Maybe you are in need of peace. You need to bow down before the Prince of Peace. You need to give a Shabbat praise before the Prince of Peace. You need to give Yada praise before the Prince of Peace. You need to come and give a total praise before the King of Peace. Moses was a typology of Jesus. Ngoba wangena ehamba yedwa njengokubuye Yosefu wangena ehamba yedwa. Uthi xa ephuma hayi amen bangcwele uMoses uphuma ne2.5 million people. Ngoba uthi kuthe eqalekeni qhamani nandi nizalise umhlaba. The fact that kungena uJoseph omnye xa bephuma 430 years later there were 2.5 million people, it means izwi likabawo alibuyi lambatha ungeni lo yedwa kwabakho a multiplication. Okokuba abantu banophinda phinda ngolhlobo, how much more in your finances, how much more in your prosperity, ngoba userve uThixo with multiplication. Angena kula nkonzo nemoto enye 10 and come out. Ugqibubale your blessings and name them one by one. Siphilizwe sihamba izwi sithethe izwi. Ungena kule nkonzo kunelokho enye. You just needed to come in and 10 and count your blessings and name them one by one. Ungena kule ndawo na one property. When you come in and 10 you start counting your blessings and name them one by one. Ungena kule ndawo na one stream of income, but when you step in you 10 it multiplies. You worship God, you praise God. My pastor wasuka uYesu engangenanga ngaphakathi wenza i-turnaround strategy wabuyela eJerusalem. Now ngicela wazi ukuba uthi xa engena eJerusalem, ngicela ubambe le point nigqibile.
The gate that was known as an Eastern Gate, aka the Gate of Mercy, ithi iBhayibhile tend to be a beautiful gate. Now elisango libizwa ngoba it is a beautiful gate. Ngoba xa lithe laqatywa ubuqaqawuli bezulu, then the Shekinah glory of God will come down and abide with the door. Kulapho sawungena khona kuthiwa xa singena ekhaya sojabula. Now you are full of jubilant, you are full of joy, you are surrounded by excitement because finally you have approached the beautiful gate. Cela ungoyiki kulo December. Cela nihambe emahubo amahle nigoduke. Nazo ngoba wena ujongananga ne-Eastern Gate, awujongananga ne-Gate of Mercy, but the only round you are approaching, it is the most beautiful gate. Kulapho sawungena khona, kulapho sawuhlangana nabangcwele, the saints of the heroes of faith, Elijah and Moses and Peter will be standing and waiting for you. The angels of heaven, the hierarchy of angels will be bowing down. Bekulingoma ethi ngobani abo abambethe ingubo ezibomvu kwengombela siyangena noba uSathane evala siyangena noba kuyavuma. Cela siphakame siyathandaza. Funa uthandaza nabantu abathi nkosiyami bengazi ukuba selengifikile, bengazi ukuba iqalapha lento kanti we are turning around. Asingenele ukugabuli koko we are just turning around.